recording started. We'll go straight to the slide. This is electrical actuation. Okay, part of mechatronics control elements. The electronics, Arduino, microprocessor, microcontrollers, basically sending control signal to actuate many things. Just now, previously we have seen pneumatic and hydraulic actuation. Macam mana konsep sistem hydraulic, sistem pneumatic, dia punya power pack, macam mana pneumatic and hydraulic signal are being used to actuate things. Alright, previously, dululah, sebelum datangnya electronics, alright, pneumatic and hydraulic are the most common mechanical actuation system yang digunakan di industries. And then we also have seen dalam mechanical actuation ada melibatkan melibatkan motion. So we have seen rotational to rotational motion, rotational to translational motion, and as well as cyclic motion. Alright, so this is I would say more of a mechanical point of view. Selain daripada electronics, macam Arduino actuates mechanical elements yang ada motion, Arduino juga actuates electrical punya actuator. Alright, previously pneumatic, hydraulic kita tengok mechanical actuator, but there are also electrical punya type of actuator. Alright, in this electrical actuator, kita akan tengok switching devices macam switch and all kind of solid state switch. Then we also will be looking at solenoid device as well as driving system, also electrical actuated driving system macam motors, AC, DC, stepper and servo. I have cats running around. Okay, so this is a mechanical switch. Mechanical switch ni benda yang you biasa tengok lah kot. Okay, dekat mana-mana lampu hari-hari, nak buka lampu, buka kipas, buka apa semua, oh my god. Sorry guys. Mechanical switch ni benda biasa lah, lampu kita kat dinding, those are the mechanical switch macam contactor point yang basically turn on and turn off circuit punya contact. Kat sini bagi example, switch to Moto, heating element, current actuating solenoid valve. Okay, example dekat sini relay lah. Okay, so relay is basically actually a switch, tapi dia remotely operated macam switch biasa. Biasanya you kena pergi dekat, you kena tekan pakai you punya tangan, you punya jari lah kan. So that is typical switch. Relay is also a kind of switch. Alright, dia masih lagi ada kalau you tekan switch, you dengar bunyi ketak. So relay pun sama, dia kalau you operate the relay, dia akan ada bunyi ketak tu juga. So dia is a kind of mechanical switch eventually. Cuma switch yang biasa you kena pergi dekat, you kena tekan. Relay, the electrically operated. Maknanya you bagi current, you bagi voltage, switching jalan. Alright. So relay is basically electrical punya switch that open and close under control of another circuit. Another circuit ni macam tadi control element lah yang saya mention. You hantar voltage, you hantar current, switch tu boleh jalan. Maksudnya you can be very very far away, 500 km pun you boleh operate the switch. Compared to traditional type of switch, you kena berjalan ke dinding tu, you kena tekan switch, baru switch tu, baru circuit is basically contacted lah, baru circuit tu complete. So that's lebih traditional kind of switch. Relay konsep dia sama, cuma the electrically operated. So you, as long as you boleh send the signal electrical, you duduk kat mana-mana pun, it's not an issue. Alright. So konsep dia kat sini, the point number 2, when the current flows through a coil, the resulting magnetic field attracts the armature that mechanically linked to a moving contact.
The movement either makes or break a contact. When the current is switched off, the armature is returned by force approximately half as strong as the magnetic field. Force to relax position, usually spring return. Okay, this is more or less relay tu punya gambar lah. Alright. This is okay. There's relay. Okay. So you ada core dalam ni. Basically this is the armature. Biasanya benda-benda yang magnetically induced lah, macam besi macam tu. Then you have a set of contacts. Alright, so core ni yang you biasa energize pakai bateri ke, pakai USB ke, pakai any power source, you energize the coil, dan biasanya you akan, armature ni akan tertarik ke arah core ni, yang bila tertarik dan dia touching tu yang bunyi ketak keluar kat situ, and then bila armature ni bergerak, you ada contact point yang akan touching. So benda ni akan complete the circuit ataupun benda ni akan break the circuits. Schematic dia memang macam ni. This is the power supply. Alright. And then you ada relay. This is relay punya symbol in which you ada coil dengan two terminal atas dan juga bawah. Sama macam coil yang belah sini with two terminal atas dan juga bawah. And then you ada switching element ataupun controlling element. This is a transistor and this is a rectifier. Okay, this is the signal that come from your Arduino ataupun any micro P or micro C element. Okay, when you bagi sini logic high, so transistor ni akan shortkan circuit. Bila short maknanya you have ground connection. When you have a ground connection, you akan ada current flowing through. Dia akan excite coil dalam ni. And the coil akan basically attract armature, and this is a switching symbol. Switch ni akan close. Alright. So you have a diode dekat sini as a safety measure. Relay boleh jalan tanpa diode basically, but you need a diode to prevent back EMF yang akan damage the other circuit, because bila you ada satu switching ataupun contact point, macam wire to wire, bila dia macam tapping, actually dia create some kind of EMF. Okay, kalau you all biasa dengar EMF punya gun kan, maksudnya kita boleh disable electric punya sistem dengan jarak jauh guna EMF gun ataupun EMF gun lah, EMP, macam EMP pulse kan. EMF gun ataupun EMP gun, kalau you tembak certain object, memang elektronik dia terus down. Macam dalam military, they normally use that untuk lumpuhkan sistem pertahanan pihak lawan lah. Alright. That is an effect on the large scale sebenarnya. EMP ataupun EMF punya gun yang you boleh actually bring down the whole circuit operation. Okay, it can be military use, macam aeroplane ke helikopter ke, from the ground you boleh project you punya EMP punya wave, then the helicopter will basically go down, because semua dia punya elektronik dia akan fry out, akan disable. That is on a larger scale. Tapi on the smaller scale, kalau you all nampak dekat relay pun benda ni berlaku. Dan because switching ni basically akan create spark dan akan create some kind of, on the smaller scale, electron tu dia bounce bila you ada sudden contact. Bila dia bounce, basically dia akan create the back EMF yang akan tendang balik dalam arah yang berlainan dia punya current dia. So in this case bila ada contact dalam ni, actually EMF akan go back and forth ke circuit, dan biasanya kawan ni akan jahanam dulu, akan rosak dulu, sebab dia tak boleh tahan the EMP, the electromagnetic pulse yang di-create oleh contact point. So untuk selamatkan kawan ni, you have to have a diode kat sini yang akan sekat perambatan back EMF tu. Alright. So that's the concept relay. Okay, and macam mana operation dan macam mana circuit dan macam mana kita operate relay dalam sebarang circuit lah.
So circuit yang sebelah sini dan circuit yang sebelah sini is totally isolate. So dia takkan ada bersambung lah. So maknanya belah sini can be as low as 5 volt, belah sini you nak letak 1000 volt pun tak ada masalah. Benda ni dia takkan ada contact. Alright, takkan ada leaking. That is very much relay. Kalau you all nampak pun konsep yeah, I have a very small relay with me. I'm not sure whether you can see this thing or not. Alright, hopefully you can see. Kalau you all boleh nampak, juga mungkin tak jelas. Okay, so this is the relay of the body. Kat bawah tu dia ada 5 kaki lah untuk relay. Okay, biasanya ada 5 kaki minimum. That's a relay. Dekat contact body ni dia tulis dia punya rating tu lah, berapa volt, berapa amp, rating dia semua ada tulis dekat sini. So when you want to choose any relay, you have to look at the specs of your operating condition, because relay ada 2 jenis, 2 benda yang you kena tengok. Loading dekat sini berapa amp, berapa volt, loading dekat sini berapa amp, berapa volt. In this case yang dekat tangan saya ni, yang sebelah sini adalah 12 volt DC. Okay, maknanya VCC I ni kena 12 volt. Only I can put it this relay. DC current, dan biasanya relay only takes dalam 10 milliamp, 20 milliamp saja current yang digunakan oleh relay lah. Okay. And then on the other side, sebelah sini, this is 12 volt DC. Okay, on the other side, I have 10 amp, 250 volt AC. Maknanya saya boleh sambung saya punya lampu circuit, kipas circuit easily dekat sini. And dia boleh tahan sampai 10 amp. Maknanya 2500 kilowatt of loading saya boleh sambung sebelah sini. A very small relay. Okay, sebelah sini 12 volt, sebelah sini saya sambung pada Arduino. Pakai this setup, I can control a switching of lampu dan kipas up to 2.5 kilowatt. 2.5 kilowatt ni macam you boleh sambung you punya oven dengan mesin basuh dengan peti ais dah sebenarnya. Alright. Kalau oven mesin dalam 1.5 watt ataupun 1.5 kilowatt ataupun 2000 watt, sambung lagi peti ais ke oven lain benda ke kan. So you get up to 2.5 kilowatt rating for this relay on the switching punya side. This side is basically low voltage lah, supaya senang kita operate pakai kita punya circuit, pakai bateri ke, pakai any kind of power source in our circuit. Biasanya dekat sini only 5 volt. Okay, the relay is operated pakai 12 volt, ataupun you can actually buy relay yang pakai 5 volt, tak ada masalah pun. And then using this low voltage DC setup, we can control high voltage AC. In this case, 2.5 kilowatt. Alright. So again, circuit belah sini is totally isolated. Tapi dia ada dia punya rating of isolation dalam 1000 volt macam tu. So bila beza antara sini dengan sini dalam lebih kurang 1000 volt, you masih selamat. You boleh pakai. Kalau lebih pada 1000 volt, you akan ada spark jumping. So, bergantung pada rating relay yang you all beli lah. Alright. So, that's relay punya part. Yeah, this is inside the relay. You ada coil, you ada armature, you ada apa semua tu. Bila you coil, you magnetize, dia become magnet. Bila ada current lalu dekat coil, dia become magnet. Bila dia become magnet, dia akan tarik besi ni, ketap macam tu, then the motion of that besi tu, ketap tu akan buka dan open some circuit. This is what you will normally get. Alright, this is how relays are being used. This is just one type of typical relay, very cheap, berapa ringgit je. Dalam industri biasanya they use different kind of relay lah kot. Benda macam ni is very cheap and good for hobby and small project yang it's not a serious punya application yang mungkin you nak pakai sebulan dua, alright. Tapi if you go to the industry, bila dia pakai relay, dia punya relay is very expensive.
Okay, macam ni, just anybody can come up with this kind of relay. Any company from China ke apa ke. But if a good relay, high quality one dekat industry which lasts for years, biasanya will cost you 100 or even thousand of ringgit. And typically good brand yang biasa saya pakai, Oman lah kot, yang mahal dan tahan lama dan very stable. Okay, so bentuk dia macam-macam lah. Macam ni dia blue apa nama ni, enclosure. Alright, ada yang jenis transparent macam you nampak dalam gambar ni. So that is basically mechanical switch. Switch biasa dan juga relay. Bila you operate, dia ada benda yang bergerak, ada benda yang pusing, ada bunyi keluar ke tak. Sama ada switch dinding ataupun relay, dua-dua tu ada bunyi yang sama. Okay. So the next actuator yang kita akan tengok adalah solid state switch. Solid state switch maknanya dia solid state, dia tak ada sebarang benda bergerak, melainkan dalam tu elektron yang bergerak. Alright. So there is no movement, there is no sound, dia senyap saja. Alright. Bila dia switch off ataupun dia switch on, kita takkan dengar apa-apa sound pun, dia just like that. Alright. So switch, solid state switch yang ada, yang boleh digunakan adalah diode, thyristor ataupun triac, bipolar transistor ataupun power MOSFET. Alright. So semua benda ni kita boleh control menggunakan circuit yang lebih kurang sama macam ni tadi. Daripada Arduino you boleh sambung ke perintang, you boleh sambung this one, you boleh sambung terus kepada what they call that transistor untuk buat switching. Alright. Tadi kita nampak sebenarnya what they call that relay as a switch. Okay, relay as a switch. This is a mechanical relay yang ada bunyi ketak tu. But this one is basically example of a solid state switch. Alright. Dia switch on, switch off by controlling current voltage daripada terminal this one. Alright. If you give 0 volt dekat sini, transistor ni akan shut down, akan break the circuit. So dia switch off. Kalau you bagi 5 volt dekat sini, transistor ni akan power up dan dia akan turn on the circuit, dia akan complete the circuit. So the whole system akan jadi in the on condition lah. Alright. So transistor itself, kalau you nampak adalah switch, adalah sejenis solid state punya switch. Alright, so diode macam mana dia jadi switch? Sebab diode ni dia allow one directional current flow. Kalau current flow betul, circuit dia akan on. Kalau current terbalik flow, dan circuit tu akan off. So dia boleh putuskan circuit. So in a way dia adalah sebagai satu switch lah. Alright. So diode boleh ambil macam-macam what they call that bentuk. Kalau you nampak daripada sini, okay, ada yang bentuk topi macam ni, ada yang bentuk macam perintang macam tu. Alright. Variety of shape, bergantung pada tempat digunakan, bergantung pada power, bergantung pada heat element, bergantung pada current yang dia handle. Dia akan ambil banyak-banyak size and shape. Kerja dia sama. Alright. So this is diode punya load response, forward current and reverse current. Kalau current ikut direction yang betul, you will basically pass through. Current ikut terbalik, dia akan basically block. Alright. So you will have positive flow. Okay. Again, this is current as a rectifier lah. Kalau you tengok dalam you punya charger, phone charger adapter, you plug into the wall plug yang ada AC current, and you charge your phone basically using DC punya current. So dalam you all punya wall plug ataupun adapter, you all mana saya punya adapter? Sekejap saya cari, saya tunjuk kat you all. You all pun ada benda ni, tapi somehow, yes, this one. This is Apple punya adapter lah kot. Alright. Yang tiga pin ni adalah live, neutral dan juga earth datang daripada wall plug. Yang keluar ni USB 5 volt. Alright. USB 5 volt is DC. Kat sini adalah AC. So AC is being converted into DC pakai diode. Alright.
So this is very much like AC punya current daripada kita punya wall plug yang masuk pada 3 pin ni lah. Alright. Lepas masuk dalam ni ada at least 4 diode yang buat rectifier punya networks. Dia akan keluar something like this. This is half bridge. This is half wave. This is full wave, yeah. This is full wave rectification. And dalam benda ni, dalam you punya adapter ni, actually ada circuit yang convert daripada AC ke DC. So you will have a transformer dalam ni very small. Kalau dulu adapter dulu memang sebesar-besar tidak kan. But sekarang technology basically advances. The transformer very small. Very small, dia boleh fit in dalam benda yang sekecil ini dan boleh handle power yang agak tinggi lah. And then this is the diode yang tadi kita duk cerita. You have 4 diode basically yang convert daripada AC kepada DC dalam package yang very small, very impressive. Then you have thyristor and triacs. If you have anything to ask, you can straight away interrupt saya. And then you have thyristor ataupun triacs, also sebagai switch. They conducting when their gate receive current pulse and continue to conduct as long as they are forward biased. Thyristor are mainly used where high currents and voltages are involved. So kerja dia pun sama lah. Okay, you will find this thing in the power supply, circuit breaker or crowbar to prevent power failure. Thyristor and triacs biasanya untuk high voltage punya application. Then nampak macam bentuk dia macam diode, cuma dia untuk high voltage and high current application. Sama macam diode juga lah. Okay. And it is meant for AC. Okay, diode tadi untuk DC switch. Untuk triacs ataupun thyristor dia adalah AC switch. These are the shape. Lebih kurang juga bentuk diode DC. Okay, so this is what happen bila triacs are very much in action. Okay, yang mana yang forward punya this one dia akan allow, bila dia dah negatif dia akan stop. Alright. Lebih kurang macam diode biasa jugalah. Next, we have transistor. Okay, macam tadi circuit yang control relay tadi ada transistor. Kalau you all tengok dekat sini pun ada very small transistor on this circuit. Kerja dia memang control relay saja. Okay, so transistor, I hope you all dah belajar benda ni, but more or less transistor is basically macam ada 2 biji diode dalam ni. Okay, so you ada P and N junction, semiconductor, ada current, dia akan short, tak ada current, dia akan terbuka, dia akan open circuit. Alright, so biasanya digunakan sebagai switching lah. It can be NPN ataupun PNP type depending on the circuit yang you pakai. Kalau circuit you yang atas ni adalah negative, so you sambung NPN. Kalau circuit yang atas ni positif, pakai PNP. Alright, tengok pada current flow. Kat sini anak panah ni ada current flow. When you design a circuit, basically you know current flow ke mana lah, ground dia ke mana. In this case, ground dia ke bawah, so current akan flow daripada positif ke negatif. In this case, ground dia dekat atas, so dia flow ke arah sana. Okay. That's basically diode, PNP, NPN, base collector emitter. This is emitter, dia macam tadi lah, dia terbalik lah. Okay. Tapi dia punya konsep dia adalah dekat base. Okay. Based on current dekat base, you boleh control berapa voltage yang lepas. Alright, that's the operational method of transistor. Control current, voltage control. Kalau you bagi 10 mA, mungkin you lepaskan 1 volt. Kalau you bagi 50 mA, mungkin you lepaskan 3 volt. Kalau you bagi 100 mA current,
you lepaskan 5 volt kat sini. That's the concept of operation of transistor. These are dia punya circuit. It can be NPN, it can be PNP, but all of the times controlling berlaku di terminal B, terminal base. Alright. You nak terminal base dan kadang you nak shortkan ataupun you nak buka ataupun you nak switchkan berlaku pada dua terminal ni, collector dan juga emitter. So kat sini masuk, kat sini keluar. Okay. Kalau B ni tak ada input, kosong, benda ni akan putus. Kalau B ni ada benda ni akan short. Tapi you boleh buat sedikit control kat sini. You boleh control current yang flow kat sini dan you boleh control berapa voltage yang you lepaskan masa dia short tu. Dia bukan short 100% short. Dia short, you boleh control lagi. Okay. So how to control current kat sini macam biasalah, you pakai perintang lah. Kalau you punya supply 5 volt, let's say you pakai perintang 1000 ohm, then you lepaskan 10 milliamp contohnya. Okay. V equal to IR lah dia punya konsep. Alright, transistor as a switch macam tadi lah. B you induce current, C dengan E akan short. Okay, how much current you induce, that is how much voltage yang you allow to flow. Kalau B tak ada current, memang betul akan jadi switch yang tengah off lah. Alright. So the next one is MOSFET. Okay, MOSFET is also a kind of transistor. Sama je konsep dia, you activate dia punya this side, you akan pass through current and voltage on this side. Okay. Cuma transistor you ada collector, base dan juga emitter. Untuk MOSFET you ada drain, gate dan juga source. Alright. So this basically define the flow of current. MOSFET biasanya guna untuk high current dan juga high voltage. Transistor tadi yang kecil tu biasanya paling kuat pun berapa volt dia lah boleh pakai. Mana benda-benda oh, this one. Transistor dia 3-legged punya device, very small. Dia biasanya untuk low current. Transistor you control current, you control voltage in the output. Dia terbalik macam MOSFET. MOSFET you control voltage dekat dia punya base, dekat dia punya input, you control dia punya current flow. Okay. So macam ni, this is MOSFET, the gate. Okay. So gate ni you boleh control berapa volt. Tadi dekat transistor, dekat base you control berapa amp, berapa milliamp. Then you control voltage. Untuk MOSFET, you control berapa volt, you control berapa flow milliamp, berapa flow amp current dekat D dan juga S. Alright, so this is very important for kalau you nak control current yang supply to some devices macam lampu-lampu ke, you nak limitkan current, contohnya you pakai MOSFET. Kalau you nak limitkan voltage flow, you pakai transistor. So this is the catch lah between these two. And yeah, that's about the I would say solid state switches menggunakan diode, transistor, triac dan juga MOSFET. I hope you get the message right. Okay, again, this is very important understanding. Transistor dan juga MOSFET dia buat kerja yang sama. Transistor low voltage, low current, MOSFET high voltage, high current. Transistor you control current, result you boleh control voltage flow. Untuk MOSFET you control voltage dekat gate, as a result you boleh control current flow. Biasanya digunakan dalam, mostly in automotive, memang bersepah MOSFET ni lah. Okay, because they have to allow switching untuk you all punya headlight, you all punya alternator, you all punya current dekat alternator, you all punya pump macam brake pump ke, macam ABS pump, semua is basically controlled by MOSFET. Okay, and biasanya kalau dalam kereta sekarang ni dia banyak pakai electrical module. Kalau modul tu rosak, biasanya MOSFET ni yang terbakar, sebab MOSFET dia biasa handle high current, dan high current punya barang ada very high stress, high tension, dia tak tahan lama. Okay, the next
Actuator adalah solenoid. Solenoid adalah actuator yang capable of linear motion. They can work on DC and AC, hydraulic or pneumatic driven. These are solenoid. Semalam I think we have seen spool valve, we have seen poppet valve, which are very much driven and controlled by solenoid. Solenoid ni dia boleh control dia punya plunger dia untuk go back and forth to open and close valve basically. So solenoid dalam tu ada spring so that dia boleh return to original position, dan dia ada coil. You can energize the coil. Bila you energize, biasanya dia akan menyebabkan ada mechanical motion, dan that mechanical motion basically yang akan basically close and open ports lah. Alright, so we revisit again 3-2 valve dengan 5-2 punya valve. I have with me 3-2 valve dan juga 5-2 valve. I hope you all boleh nampak. This is basically 3-2 valve. No, this is 5-2. This is 3-2. Yeah. Okay, I have basically pneumatic punya, electropneumatic punya valve. This is the solenoid. Okay. Yes, this is the solenoid. On this side, actually you boleh remove the solenoid. Okay, so dalam ni, this is where you put in the wire. Ada dua kabel. You connect to the terminal inside. Okay, and bila you bagi supply voltage, dalam kotak hitam ni ada coil. Okay, macam dalam ni lah ada coil. Alright, plunger ataupun slug, magnetic field apply, dia akan attract or repel spring, go back to original state. Okay, so semua benda tu ada dekat dalam dia punya coil kat sini. Okay, current masuk, dalamnya ada coil. You energize the coil, you magnetize the system, and this is the plunger ataupun slug yang basically bila you energize, okay, dia akan menyebabkan ada motion dalam saya punya I would say pneumatic valve ni. Dia akan menyebabkan valve ni terbuka dan tertutup ikut yang kita pernah tengok semalam lah. Alright, so this is both yang saya ada ni actually 5 two-way lah. So you ada basically dua port dekat sini. You ada satu dan juga dua. Then you have 3 port, 1, 2, 3. So this is 5 ports, tapi dia cuma, kalau tak silap ni 3-way. This is 5-3. This is 5-3. This is also 5-3. Kalau you all boleh nampak dekat sini, dia punya alamat terbalik. Power rating dia cuma 12 volt dan 125 milliamp. So it's a very small operating punya magnitude of current lah. Okay, so just insert, then you can screw this thing up. Then this thing, okay, you boleh control dalamnya ada dia punya plunger. You boleh control the plunger using the magnetic punya coil. Yes. Boleh tanya? Yes, Okay, yes. IP selalunya memang guna IP 65 ke atau lebih lagi? Dia punya tu. Basically depends, sebab benda-benda mechanical ni especially yang work together dengan electrical, memang kita perlukan IP rating lah. Dalam ni IP65, so not boleh tahan sedikit percikan lah saya rasa, because dalam ni mungkin air. Okay, yang lalu dekat solenoid ni mungkin air, mungkin minyak. Okay, kalau in case of angin mungkin tak ada masalah. Kalau air, then you will expect some kind of leaking. Dan
solenoid macam ni is not meant to be used dalam air fully submerged. That's why dia punya IP rating dia untuk IP65, 66 mungkin dah cukup. But kalau you work dalam area macam yang lebih critical macam underwater ke macam oil and gas, mungkin you perlukan benda ni dalam rating IP68 ataupun 69 ke yang submersible punya sistem. Alright, electric punya barang kalau work dengan mechanical, you have to again look at dia punya IP rating lah. Okay, thank you very much for the question. Ada lagi soalan lain? Okay, macam one of my project adalah yang saya buat underwater robot pun biasanya of course IP rating antara benda yang saya jaga juga lah. Alright, dan walaupun IP rating dia cantik, kadang-kadang masuk air. So depending on brand yang you pakai. Again, saya mention yang murah-murah, IP rating dia cukup tinggi tapi tak tahan pressure air pun. Kalau tenggelam 1 meter tu dia boleh tahan. Even though dia rated IP68 ke apa ke kan. Kalau you tenggelam 5 meter habis contohnya. Alright. Tapi kalau yang mahal punya barang, okay, boleh tahan. You boleh follow lah dia punya IP rating dia betul lah kan. Yang mahal punya barang. Okay, ada lagi soalan? Thank you. Solenoid, 3 valve, 5 valve. Oh, ada gambar kat sini. Okay, sama lah kot. Benda yang tadi saya tunjuk. Dah habis. That's lecture 8. Then we move to lecture 9. Lecture 9 ni we will be mostly talking about actuator bentuk motor lah kot. Then from there we will finish our lecture for today. Okay, this is our last lecture untuk hari ni. Ni ada 40 slide banyaknya. Alright, so the last electrical punya actuation system. Kita akan tengok motor just previously. Saya recap sikit, kita tengok on the mechanical switch, kita tengok solid state switch. Macam mechanical switch, we have a typical switch and relays. Kalau solid state, we have diode, we have triad, thyristor, we have MOSFET, we have basically transistor. And then kita tengok solenoid as well. Then we have seen macam mana solenoid ni works together dengan valve system. Now last electrical actuator adalah Motos. Alright. We have AC, DC and stepper. DC motor basic principle macam ni lah. Alright. You will have basically a permanent magnet with north and south punya configuration, and you will have some coil yang carry current, and this is the current that comes from your battery lah, battery ke power source, plug ke USB ke, because some motor are small enough, macam motor drone kan, they are very small enough, you can operate using USB port contohnya. But some motors very big, very strong. Kalau cucuk USB memang terbakar you punya laptop lah contohnya. Alright. So you need a very high voltage and high current to operate such a high torque ataupun high RPM punya motor contohnya. Alright. So the concept of operation is simple. Between north and south, magnet ni just imagine you are having a field, electromagnetic field from north to south. Okay. Yes, this one. Magnetic field from north to south. Okay. So this is conductor yang ada dalam tu. Bila you letak conductor macam ni, actually nothing happen unless you induce electron movement dalam conductor ni, then you akan ada force yang terhasil, yang force yang warna hijau ni. Okay, selagi tak ada current masuk, you tak sambung ke bateri, you punya motor memang tak bergerak lah, duduk diam lah kan. Walaupun magnet you sentiasa ada field yang B ni bergerak from north to south at all times. Okay, north to south, magnetic field at all time memang ada. Dan dalam motor punya setup, you ada conducting rod ataupun coil lah. This is a very simple one, tapi the actual one dalam bentuk coil. Dia bukan macam ni. Kalau macam ni, nasib-nasib lah you ada motion. Kalau tak, memang tak bergerak.
But the actual one yang industrial punya one adalah berbentuk coil. Selagi you tak masuk current dalam coil ni, takkan ada pusingan dalam motor. Bila ada current, baru dia ada pusingan. Sebab the concept of magnetic force dalam ni lah. F equal to I, L dan juga B. I is the amount of current yang masuk. B adalah the magnetic field punya intensity. L ni saya rasa dia punya panjang ke, something to do with the coil, kalau tak silap. Okay, wire yang you pakai lah. So lagi banyak lilitan wire, lagi kuat you punya force. Lagi tinggi you punya current, lagi kuat you punya force. Lagi intense dia punya magnetic field, lagi kuat you punya motor punya force. Alright. So as simple as motor macam low torque, low RPM macam motor drone ke, motor kereta control ke, to as high as motor yang dia orang guna untuk drive electric vehicle contohnya. There are many applications, alright. I just take something yang simple untuk kita tengok lah kan. So macam both all of those things, all of those motors are still using the same concept of same formula basically. You have the coil, you have the magnetic field, and you have the current. Of course, you know, for EV you need batteries to power up to give electrons to this armature so that you akan ada motion. And of course, force is something yang you boleh kira dan you boleh control based on the setup. Then you based on the force, basically you boleh estimate berapa torque yang dihasilkan oleh motor dan eventually berapa horsepower yang dihasilkan oleh motor. So most of the EV today dia boleh hasilkan very high horsepower dan very high torque sampai 100 horsepower pun ada. I think for just electric motor dalam EV lah. Okay, everything comes to this setup, cuma ada jenis brushless ataupun brush motor ataupun brushless motor sahaja. Alright, the concept is still the same. Alright, magnets, coil, currents. Then you have motion, and in the motion you boleh dapat dia punya RPM. Eventually, you boleh dapat dia punya torque yang dia boleh diproduce oleh that motor. Everything ada dia punya kira-kira. Of course, I would say the complete function ataupun the complete formula for this motor biasanya ada involve internal resistance because of the coil. Sebab coil dia guna wire kan. Wire kalau pendek, dia punya resistance dia mungkin kosong. Tapi kalau you ada wire dah beratus meter you relate, you akan ada internal resistance. So that is basically part of the equation dalam producing motor lah. Okay, magnetic field, force, torque. Again, daripada ILB this one, you boleh dapatkan dia punya torque lah. Okay, kali dengan dia punya, L tadi panjang lah ni. Something to do with the number of lilitan lah, saya rasa. Dan torque, you boleh dapatkan bila benda ni mula bergerak, dan dia punya angular punya, what they call that, angular punya shift ataupun angular punya displacement. You kena kali dengan dia punya force yang you kira daripada formula ni, you will basically get the torque lah. Alright, so because you ada dua arm, you kena kali dua, something like that. So you boleh kira daripada design ni sendiri, you boleh kira apa torque motor ni boleh produce. Alright, DC motor non-polarized, dia cuma terbalik pusingan based on the setup benda ni saja. Dia tak macam barang-barang lain. Biasanya barang-barang electronics, kalau dia kata 12 volt, dia cuma work at that 12 volt sajalah. Kalau dia kata 5 volt rating, you bagi 5 volt baru dia function. You bagi 3 volt senyap, you bagi 6 volt senyap, bagi 5 volt baru dia function. Dia in contrast dengan motor. Motor ni kalau dia kata 12 volt, you bagi 1 volt pun dia pusing. Tapi slow lah. So rating for motor ni biasanya at dia punya rated voltage, at dia punya rated power, you will get rated RPM dan juga rated torque. Okay, kalau you bagi less and more than that, semua benda tu akan lari, but you will still observe that motor still lagi pusing. Again, saya mention motor 12 volt, kalau you bagi 5 volt ke 1 volt pun dia pusing, tapi slow lah. And you boleh pegangan tangan pun dia boleh pusing, dia boleh berhenti. Kalau you bagi 12 volt, you can find the rated torque and RPM. Kalau you bagi 20 volt pun dia akan pusing, tapi dia punya rated value semua akan lari.
You bagi 30 volt, mungkin dia terbakar, itu saja. So that's is about motor. Torque pada motor ada dua jenis, operating torque dan juga stall torque. Operating torque is torque yang ada masa dalam dia punya motor punya performance curve. Torque yang ada ketika dia pusing dan at certain power punya input, you will have different torque rating at different power and at different RPM. Okay, the second torque adalah stall torque yang diperlukan untuk stop daripada rotate. So dalam keadaan dia pusing tu ada RPM dan juga ada torque. You need some kind of counter torque untuk stop daripada spinning. Alright, so torque rating can change depending on the voltage applied. Alright, so there are three ways to brake DC motor. Okay, macam you all siapa yang ada hybrid car, then you normally ada experience working with this DC motors and braking method. Alright. So the first braking method adalah to reverse dia punya polarity of the supply. Let's say kalau you bagi first punya supply plus and minus macam gitu, motor tu pusing clockwise. Kalau basically you switch dia punya polarity plus and minus compare to yang initial supply setting, you akan reverse motor punya rotation to counterclockwise, and proses reverse ni akan do the braking. Mechanical method, servo actuated ataupun electronic method, yes, inductance created. Dalam EV, biasanya charging of battery berlaku dalam this third concept. Maknanya from the battery itself, you can bila you tekan pedal minyak kan, sistem akan ambil power daripada battery, channel to your motor, and your motor will run, adding additional torque to your engine, to your driving mechanism. Bila you press button, bila you tekan pedal brake, biasanya elemen yang ketiga ni akan berlaku. Okay, elemen ketiga ni akan bantu kereta untuk buat braking, dan pada masa yang sama power shot to the ground, inductance created, basically benda ni akan ada power yang akan di-generate untuk charge back the battery. Dia panggil apa benda nama dia, of course cara macam ni dia help your car to brake much more effectively. Okay, compare to brake disc ataupun brake drum tu, siapa-siapa yang ada hybrid car, braking is also assisted by konsep yang nombor 3 ni. Okay, dan pada masa yang sama, bila you brake, actually you are producing current that charge your battery. Alright. Yes. Macam doktor cakap tu, dia konsep macam hybrid car, macam regenerative brake tu lah. Betul, that's the term I was looking for. Regenerative braking. Maksudnya bila you brake, actually you shortkan dia punya, kalau motor tu ada 2 terminal, you shortkan 2 terminal. Bila you shortkan 2 terminal, motor tu akan full brake. Memang akan mati terus, you punya tayar tu locking. Tapi to prevent that locking, macam-macam ABS, anti-lock brake kan, dia sambung you punya 2 motor punya terminal macam ni, disambung to a load. Load tu actually connect to your charger. Jadi sambung ke load, you akan ada current flow. Bila ada current flow, high current maknanya high braking power. Lagi banyak you tekan you punya pedal brake tu, actually lagi tinggi dia adjust dia punya resistance, lagi banyak current flow. Lagi banyak current flow maknanya braking effect pada motor tu lagi kuat. Okay, dan pada masa yang sama, braking effect tu akan produce dia macam generator. Okay, motor turn generator. Okay, bila you brake, bila you tekan pedal minyak, it is a motor. Bila you tekan pedal brake, dia become generator. So generator ni konsep dia, bila you load current you, demand you tinggi, dia punya braking tu very super hard. Dia akan ada macam resistant. So you akan dapat 2 benda. Satu, braking effect pada kereta. Yang kedua adalah charging to your battery. Alright, that's the concept of DC motor braking. Control, supply voltage, macam biasalah you ambil DC cell kering daripada bateri 2 AA pun dah boleh run.
DC motor. Alright. Tak keluar kat sini. Okay. So the next one adalah AC motor. Okay. AC motor, single phase and three phase. AC motor, single phase and three phase, and it is polarized. Typically using that voltage. Higher voltage means higher power, higher torque, and of course require more power lah. Very rarely used on robots due to power requirements. Yelah, robot ni benda yang mobile kan. Kalau you nak bergerak ke mana-mana, susah kalau you nak sambung ke plug je, ke wall plug. So, biasanya robot akan gunakan DC motor. Current, stall current, operating current sama macam DC motor juga. Stall current yang required, but motor belum bergerak. Sebab motor ni DC ke AC ke, you need to give up to certain voltage and current baru dia mula berpusing. Alright, so stall current ataupun stall voltage adalah voltage dan juga current yang you supply to the motor tapi motor belum pusing. Kalau you nak try, you ambil any motor, you sambung to led power supply, you pusing, you naikkan current dan voltage. Daripada zero tu memang dia tak gerak, you naikkan sikit pun dia tak gerak. Sampai 1 volt ke 0.7 volt ke baru motor tu pusing. So that is basically the stall current and stall voltage. Operating current, of course, bila current tu start pusing, dia akan start draw current and sampai dia pusing at various RPM and torque, you will have this current running lah. Okay, then torque, stall torque, operating torque, sama juga stall current, operating current is the same thing. Stall torque, the torque of a motor requires when powered, but you tahan dia, maknanya kalau motor tu produce 500 Newton, stall torque ni something, a torque yang you kena resist, the torque you kena bagi more than 500 lah to stop the rotation. Operating torque, when experiencing zero resistance torque, maknanya the free run, you supply power ke motor pusing secara free, even walaupun ada resistance sekalipun, the torque motor masih lagi boleh overcome that resist torque, dan dia masih lagi pusing. As long as dia pusing, that is operating torque. Kalau you boleh hentikan dia, that is a stall torque. Control method biasanya inverter. Okay, because the AC you need to use some kind of inverter, and this is inverter punya bentuk lah. Okay, because motor AC you need some kind of voltage response dekat 3 line ni untuk control motor punya operation, because this is, I would say, a 3-phase punya motor. Inverter ni kena play around dengan fasa setiap sinusoid kat sini to make sure the motor run smoothly. So you need inverter to run AC motor. Untuk DC motor you tak perlukan inverter. Daripada bateri supply, bateri output 2 terminal straight kepada 2 terminal motor run depending on the battery power lah. Untuk AC you need inverter because dalamnya ada macam AC signal, sinusoid yang you kena control dia punya fasa, dia punya amplitude, dia punya frekuensi to get the motor running. Okay, flexible coupling. Oh, this is magnetic brake. Okay, flexible coupling, magnetic brake, timing plate. Okay, inverter is to vary the input voltage to the induction motor. Bila you because AC ni first is dia punya fasa, voltage frekuensi dan juga voltage amplitude very much define the style of rotation yang berlaku dekat motor. Nak slow ke laju ke, torque tinggi ke torque rendah ke, semua you boleh kontrol kat situ. AC motor complicated, berat, besar. Advantage dia lebih rugged lah compared to DC motor. The next is we have stepper motor. Stepper motor comes in two main type, variable reluctance and permanent magnet.
Okay. So macam mana cara dia buat kerja sebenarnya macam ni, dia ada core yang induce, dia ada 4 core dalam ni. The upper electromagnetic magnets is activated and the teeth of the central cock line line up accordingly. Okay. So ni activated, benda ni akan line up. Okay. Second one, the upper magnetic is deactivated on the right, turn on the closest cock teeth, then jump to the line. So benda ni dia akan melompat ke sini. So cock teeth ni yang akan basically create the rotation based on kat mana magnet yang diactivate. Kalau kat sini activate, dia akan duduk sini. Kalau sini dia akan bergerak. Kat sini bergerak. So kalau you alternately activate and deactivate the magnet, so benda ni akan initiate rotation. Alright. Kat sini ada 4 magnet. So rotation dia sekali rotate is 90 degree, sekali rotate 90 degree, bergantung pada berapa banyak berapa banyak yang you letak lah. Alright. So on some typical setup, when you have kat sini macam 1, 2, 3, 4 step. Okay, if you have 200 step, actually satu turn, in this case kalau 4 step, satu turn is 90 degree. Kalau 200 step, satu kali pusing tu 1.8 degree of rotation. So stepper is good in that. Dia punya rotation dia very accurate according to the number of degree yang di set, sebab benda ni hardwired by repositioning of the magnets dalam ni. So bila you activate this magnet, confirm dia akan bergerak 1.8 degree. Dia takkan kurang, takkan lebih. So stepper is good for precision punya operation. The next is I think the last one, kot rasa servo motor. Ada gearing, ada feedback loop secretary, no need of driver. Most servo motor can rotate 90 to 180 degree or full 360 degree. Dia takkan boleh pusing habis over and over macam driving wheel lah, sebab dia ada dia punya angle. Okay, this is typical gambar of servo motor ni. Dia ada kompleks sikit dia punya cara nak wiring up. Dia tak macam AC, DC ataupun stepper. Dia ada dia punya color code, but different manufacturer bagi slightly different color code because sometimes different countries they adopt different standard. Okay, paling typical sekali China lah. You speak about British standard, ISO, you speak about many other standard dekat Western countries. China sometimes they create their own standard and benda ni menjadi tak fix. So you have to really look at the what they call that technical punya data sheet to really read through lah. But they are all mostly doing the same thing. Yes, so this is the parts yang you kena bagi nak rotate servo motor at certain width, dia duduk kat sini. At certain width duduk kat sini, at certain width dia akan duduk kat sini. So kalau macam suddenly you bagi 2 millisecond punya pulse width, kat mana pun sekarang ni dia akan pusing 280 degree. So dia boleh precisely turn into any angle yang you nak, bergantung kepada pulse width yang you set. Kalau macam tadi stepper dia pusing tak berhenti. Tapi yang bagusnya adalah setiap pusingan tu you boleh set berapa angle degree dan is accurate. Kalau dia nak pusing sama ada kanan ataupun kiri, let's say saya nak pusing 8 darjah. So you just multiply yang minimum 1.8 tu 8 kali ke apa benda ke. Dan you boleh pass 8 kali, dia akan stop dekat 8 darjah yang you nak. So the next 8 ke 13 ke, so tapi satu shift is 1.8. So dia punya pusingan itu dalam gandaan 1.8 degree lah. So tapi dia punya rotation and final position tu accurate to that degree yang you nak, you boleh set. That's stepper. So every step is ada dia punya degree and you boleh set at final angle yang you set, yang you nak. Compare to servo ni dia biasanya dia
also fixed angle. Di mana-mana you duduk pun you still boleh bagi dia punya final punya position, and dia ada bagi feedback kepada you whether the pusingan tu dah sampai ke final position atau tidak, and how to control that final position is just by using pulse yang you control dia punya pulse width. Alright, to be able to do this, you tak payah buat program your own pulse pun. Biasanya dalam Arduino ataupun any microcontroller ataupun microprocessor punya library, memang dia orang dah ada library untuk control servo, library untuk control DC, library untuk control stepper. Cuma you kena bagi parameter je. You nak berapa darjah, you nak berapa ni, macam tu saja. Alright. Tapi of course you have to understand how this thing work. Then only you can learn how to control lah. Okay, so I think that's more or less the end of this lecture. I will basically stop the recording.